na ndio sababu hiyo tumekuja hapa ili watoto zaidi ya kizazi ambayo iko sasa na ile inakuja hapo mbele pia wapate nafasi hata kuliko ile sisi tulipata, waweze kupata elimu. So mimi nimefurahi sana hapa katika hii shule. Tutajenga shule ya junior school. Madarasa karibu ngapi? Madarasa 9 tunajenga hapa ya junior school. Alafu pale pia tutajenga shule ya secondary school hapa. Madarasa ngapi? Madarasa 12 hapa. Na pia tutabadilisha hii primary school, hii imekaa kidogo jua kali. Hiyo waeke finye. Tumejenga kidogo lakini sasa wacha tubadilishe ikae sawa. Wa kizazi hiki wapate nafasi bora kuliko ile sisi tulipata. Kiasi ambayo itahakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Mimi nilisema mambo kadhaa wakati nilikuwa natafuta nafasi ya uongozi. Kwanza niliwaambia ya kwamba mambo ya CBC na vile watoto wetu watasoma, tutaweka mwongozo thabiti na wasawasawa ambayo itahakikisha watoto wetu wanasoma bila matatizo. Tumetatua mambo ya CBC na tumefanya mambo mengine matatu ya muhimu kwa mambo ya elimu. Kwanza, tumeongeza waalimu 56,000 wapya. Mwaka huu vile tutaongeza waalimu wengine 20,000 this year. Na ni kwa sababu tunatambua umuhimu wa masomo, kwamba mtoto wa Kenya asikose kusoma, kwa sababu itakuwa ni dhulma kubwa. Katiba ya Kenya inasema elimu ni kwa kila mtoto wa Kenya, na sio tafadhali, ni lazima. Education is not only compulsory, it is a must for every child of the Republic of Kenya. So tunataka kuhakikisha kwamba elimu inapatikana, jambo ya kwanza. Ya pili, tumesema vile ya kwamba wale watoto wanaenda TVET, tunaongeza waalimu wengine 2,000 ambao watasomesha watoto wetu katika TVET, na tumeongeza pesa ya capitation shilingi bilioni nyingine 5 ambayo itasaidia watoto wetu katika TVET. Pale university, for the first time, pia ma-university zetu walikuwa na matatizo makubwa. Tumeweka budget nyingine pale ya bilioni 46 kuongezea ile pesa ilikuweko, ndio watoto wetu wote wanaoenda university wapate nafasi ya kusoma, na tumefanya funding model mpya so that we can address the challenges
ambayo iko katika masomo ya Kenya, because education is a premium assignment for the Republic of Kenya. It is the most important empowerment that we can give to the citizens of Kenya. So hiyo maneno ya elimu, mimi nimefurahi sana ya kwamba nimekuja hapa katika hii function ya elimu. Last week tumetoa pesa shilingi bilioni 31 kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma wiki hii kwenda mbele. Nataka pia nitangaze hapa ya kwamba kesho na kesho kutwa tunatoa zingine pesa bilioni 10 ya kusaidia bursaries kupitia kwa Constituency Development Fund. Wabunge wetu wote katika Kenya waanze kupanga vile watoto wetu ambao wanatoka katika jamii ambazo ziko na changamoto, the vulnerable communities. I am telling every member of parliament, between today and tomorrow we are releasing another 10 billion shillings for the bursary program in all our schools in Kenya. Na vile vile nataka niwaeleze ya kwamba tuko na mpango ile waziri amesema, tumeweka pesa ingine karibu bilioni 12 kuhakikisha ya kwamba transition ya watoto wetu katika JSS inaendelea mbele, because we want to make sure that our education system is appropriately and properly grounded, so that we have a firm foundation upon which to build the progress of Kenya. So tutaendelea hivyo pamoja, na mimi nataka niwaambie kwamba kazi hiyo itasonga mbele. Na kwa sababu kuna maneno tutafanya katika hapa kama with primary. Mimi najua kuna shule inanitika hapa. Nilianzisha nikiwa mbunge wa sehemu hii. So nitatumana huyu Machogu atatafuta milioni 5 awaletee na mjenge. Najua kuna shule ya Sambuta hapa chini. Mjumbe wenu wamesema kuna maneno amefanya. Nitaongezea yeye pia shilingi milioni 5, nitatuma huyu Machogu akuja afanye hiyo kazi. Na kuna shule yetu ya Kamuri hapa. Hata mnasema ati mnanidai. Kamuri hapo ni kweli. Nilikuja nikaita watu ya hapo nikawaambia, badala ya sisi kugawana, hii ilikuwa kila mtu apate kipande ya shamba pale. Tukasema tuachane na kugawana hii shamba, wacha tujenge shule. Tuongezee ile ya shule. Si ni kweli? So nikalipa watu wengine hapo na nilitumana pesa. Sasa mnarudi mnaniambia kuna ingine ilibaki. Wewe jo kuweka ngoto kabia. Anangoja zile gogo yetijole. Hiyo shilingi milioni 1.5 mnasema ati kuna mtu wako lipwa sijui nani ya watu wengine kidogo. Kesho nitatumana, kesho walipwe na shule iendelee. Na pia nitatafuta ingine milioni 5 niwaongezee nijenge hiyo shule. Si ndio? Hata ile shule ya model pale chini pia nimeambia PS vile tutapanga mambo ya kujenga hiyo shule, na waziri wetu Bwana Machogu amekubali vile tutasonga mbele na hiyo mambo yote ya shule zenu za hapa, kwa sababu hiyo shule yote imezaliwa na hii shule moja. Hapa ndio ilikuwa shule, ndio ikaanza Sambut, ndio ikakuja ikaenda Aidamwetik, ndio ikakuja ikaenda Kamori, ndio ikaenda ile ingine. Si namna hiyo? So tuendelee namna hiyo na mfanye bidii jinsi tumekubaliana. Vile vile mmenieleza kuhusu mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Nimefanya mkutano na wabunge wenu. Tumekuwa na mkutano mrefu jana. Tumekubaliana mambo yenu ya barabara. Tumekubaliana mambo yenu ya stima. Tumekubaliana mambo yenu ya maji. Tumekubaliana mambo hiyo ingine ya maendeleo ya sehemu hii.
na ile imebaki sasa ni vile tutaanza mambo ya implementation katika hiyo mpango yote. Vile mjumbe wenu wamesema, hii barabara hii ambayo tulitumia, hii barabara inapita hapa, inaenda Sambut, alafu inatoka hapa Sambut inaenda Kapkong ama inaenda wapi hapo kwa jua kali yao ako tulimzuri na nyinyi yote kwa kabisa ya kwa namu. So nitaambia ule mtu anaitwa ule waziri na aweke lami ndio ikae sawa sawa. Barabara kidogo nafikiri kilomita 10 hivi, so tafanya hiyo. Na ile ingine mingi tumekubaliana na hawa viongozi, tutapanga hiyo kazi itaenda mbele vile mmesikia. Mmenieleza vile vile mambo ya shamba ya Chemalala hapa. Mmesema title yenu iko na matatizo, nitatatua. Hiyo ni kazi yangu. Tafanya hivyo, tatumana waziri akuja apange hiyo kazi tumalize. Ile ingine ya maili 9 huko ya 9 farms nilishamaliza. So mwezi jua suwasi kia bangana kimi mora eki kapa yo nigelitebeso na kake alejua wa toto mama jetango ita. So wale wakora wote ambao walikuwa wamekuja pale nimewapeleka kotini na nimewaambia watoke. Hiyo shamba tunajua wenyewe ni kina nani. So hiyo shamba wale watu wote wa kule mambo ile shamba yenu ile ambayo ilikuwa inasemekana ilikuwa imenunuliwa na jeshi, shamba yenu tunawarudishia. Wale ambao watu wachache wapo kuona pale Kimukon, nimesema mkatiwe sehemu kidogo. Nane ako naitaka ni mibiki kwa wase ni kidogo wale yatilwagi hata kidogo, lakini ndio yabuge sawa. Yes, ile shamba ingine itabaki sasa, tutakawia jeshi hiyo wachukue, na ile shamba ingine itabaki hapo. Tunataka kusongesha Eldoret town kuja hapo. Mwa watu wale ne mejesi ni wapjenga wale wapjenga ndi tabuna mejesi kete Eldoret giwa mule Eldoret kunyo macho kwa dio nige tepia tagyo ge banga town sasa nige ya miji tukule tech. So nafikiri tumekubaliana hivyo. So waambia, nasikia watu wa 9 farms walikuwa wanatafuta mimi, mwambie wanipatie tu nafasi kidogo. Saa hii surveyors wanakuja next week kupanga wale wa Kimukon tunakatia namna gani, wale wa pale chini tunakatia namna gani, wale wengine walikuwa na shamba yao ambao ilikuwa inasemekana imenunuliwa na jeshi. Hawa watu mwambie shamba yao tutawarudishia vile ilikuwa. So story hiyo inaishia hapo. Sawa sawa. Kwa hiyo ndio jana ile jepsi lange oleji kwa jengi tane ni achini ngale mama hapo sanate. Sasa chita naga ngete gaban da nuli na ngite ni kwa jengi ngoro ta jamani ne dinyo. Sasa omoje ile wale president mama jetango ita. So maneno hiyo tuendelee namna hiyo. Na kazi zile zingine zote mimi nataka niwaulize, sote tuungane tupeleke mambo ya Kenya mbele. Mimi nimeongea na hawa classmates wangu wote na wazazi wa hapa. Wengine wako ngambo hii, wengine wako ngambo ile. Na wengi ile kitu wameniambia ni kwamba tuko na watoto wamemaliza shule hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Shida kubwa dunia hii ni watoto wengi hawana nini. Hata MCA wenu wamesema, mjumbe wenu wamesema. So mimi nataka niseme hivi, ili Kenya ibadilike, na mimi nataka ndugu zangu wa Kenya wanielewe, ili Kenya ibadilike mambo matatu are not negotiable. Number 1, lazima tuzalishe chakula, tuondoe aibu ya njaa, tupunguze ile bilioni 500
kila mwaka tunatumia kuagiza chakula, in 5 years lazima tupunguze by 50%, and in 10 years tuondoe kabisa mambo ya kuagiza chakula Kenya. Hiyo ni number 1. Number 2, lazima tuwe na mpango ya kuzalisha ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya. Tuko na vijana mamilioni wamesoma, wako na stakabadhi ya aina yote, lakini hawana kazi. Na ndio sababu hiyo lazima tupange ajira. Hakuna ajira itapatikana, lazima ipangwe. Na jambo la 3, hatuwezi kukubali wananchi wengi wa kiwango ya chini kuhangaika kutafuta matibabu. Lazima tuwe na mpango ya kuhakikisha hakuna Mkenya atauza mali yake tena kwenda kulipa mambo ya hospitali. So 3 things, good people. The transformation of Kenya is dependent on us achieving 3 things. Number 1, food security and reducing our food import bill of 500 billion every year by 50% in 5 years, and we reduce it to 0 in 10 years. Secondly, we must create jobs in housing, digital jobs, export of labor. That is not negotiable. That is not something that we can argue about. And number 3, we must sort out universal health. Health must be available to every citizen, irrespective of their financial status in society. No Kenyan should sell their property because they want to pay hospital bills. Those 3 things, I want to persuade us as Kenyans. We can argue about other things, we can quarrel about other things, we can compete about other things, but these 3 is what has delayed the transformation of Kenya, and we have lost a lot of time. That is why Kenya is not together with all the other countries we started with. And therefore, I will do whatever is possible to make sure that we achieve the delayed transformation of Kenya. It is a moment in history that we must pata matibabu na Mkenya asiuze mali yake tena. Kila Mkenya awe na bima ya Kenya, ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya. Hiyo hakuna mjadala hapo, hakuna mashindano. Good for everybody and it's good for Kenya. Mimi nataka niwaulize hasa wale watu wako na kazi. Unajua shida ni kwamba kuna viongozi wako katika hii maofisi hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Hawajui kulala njaa ni kitu gani. Kuna viongozi hawajui kupiga lami mpaka kiatu inaisha kwa sababu unatafuta kazi. How it feels to be jobless. Na kuna watu ambao hawajauza mali yao ndio walipe bili ya hospitali. Ndio mimi nataka niwaulize viongozi, those of you who have resources, those of you who have money, you can hire lawyers, you can for other Kenyans, people who have no food, hungry Kenyans. You have money,
to hire lawyers, to pay judges so that they can sabotage jobs for millions of our young people, because you have never been jobless and you don't know how it feels for millions of young people in Kenya who today have no jobs. And for those of you who have comprehensive health insurance and you have money to go and pay courts and pay judges so that they can sabotage the opportunity for ordinary people to also access health insurance paid by the government of Kenya, so that they don't have to go into trouble making sure that they pay their hospital bills. They don't have to sell their property. They don't have to sell their livestock to pay hospital bills. I want to ask you, please, let us give Kenya a chance. Let us give ordinary people a chance in Kenya. And I will do whatever it takes to defend the right of the people who have no jobs to have a job in Kenya. I will do whatever it takes to make sure that those who don't have health insurance have health insurance in Kenya. It is their right. The Constitution mandates the government. Our manifesto was voted for by the people of Kenya. The legislature passed the necessary laws. Please, let us give ourselves a chance to change Kenya. I am saying that from these grounds, mahali mimi nililelewa, na waomba wale wengine wote. Najua Kenya iko na matatizo. Kuna watu pale hawajalala njaa, hawajui kupanga vile tutazalisha chakula tuwache wananchi wengi wasilale njaa. Badala ya sisi kupanga vile ya kuzalisha chakula, wanatufanyia maandamano, wanaweka sufuria kwa kichwa. Hiyo sufuria sijui itasaidia nini. Kuna watu ambao hawajawahi kupiga lami, hawajui kukosa ajira ni nini. Hawajui mamilioni ya vijana wetu hawana nafasi ya kufanya kazi. Tumepanga mambo ya housing kwa sababu ndio itatupatia nafasi ya kuzalisha ajira. Pale katika factory kuna watu watafanya kazi. Factory ya uchuma kuna vijana watafanya kazi. Factory ya simiti kuna vijana watafanya kazi. Plumbers, electricians, technicians, watu ambao ni waseremala, carpenters, masons, quantity surveyors, architects watafanya kazi katika mpango huu. Transporters, wale watu wa kutengeneza madirisha, milango na nini. Hiyo watu wote kwa sasa, in the last 1 year tumeajiri watu 1,120 kwa housing program. Alafu kuna mtu anasema tusimamishe. Tusimamishe hawa watu 1,120 wafanye kazi wapi? That's the question we want to ask. Sijui kama tunaelewana. So mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, tafadhali please. Na hiyo ndio assignment mimi niko naye. Mimi nilienda kutafuta kura kwa Wakenya, niliwaeleza hii kazi itafanyika. Katiba inasema hii kazi ifanyike. Sheria wabunge wamepitisha inasema hii kazi ifanyike. Wewe watu wawili watatu msiende kotini atukutukoroka. Na mimi nataka niwaulize mahakama zetu pia, they should be patriotic. They should think about the welfare of the millions of Kenyans, those who do not have jobs, those who are selling their property so that they can pay hospital bills. We now have an opportunity as a country to change. There was a time when there was no government policy. We now have a government policy. There was a time when there was no leader to make the hard decisions. I am here to make the hard decisions so that Kenya can change. Let us give ourselves a chance to take Kenya forward. Tunaelewana jameni? Kwa kazi pije kurani. Anakachanga Kiingereza. Kachanga mizini. Okose? Ais. Ngali na kwa tiki unite Kiingereza. Yule nsikini kemo jini imo. So mimi nimeshukuru sana. I want to thank my good friends again. Let me pay very special tribute to my friends Michael Joseph of Safaricom, Panandegwa from Safaricom, and all your teams. Thank you very much for supporting this great effort.
and thank you for all the other good you are doing in various parts of the Republic of Kenya. Nataka niwashukuru viongozi wote ambao wametembea hapa. Maneno ngalekchu na lakchuni kumalo itu ka kumwe wabi ngaleke ja kala sajeng betu tisnya soteno pichotol chwanane changi koleja milago liane utapsaro wei sasa arai biga kama guteni un kolejo ne nguno kole ne nguno William Sinyeni tani niki bakapsa mo ne president na Kenya ngu moti habari ne obi report kai kyo namme so ko galmo je ne neranik chomi ogil ga kwe oiso kai bi the president ga bunu musere pia ko tuli musere ko ngate nda yun ko bunda pinya ko trinyo ko ga mo tamangu ko ga chevoni ko ga saure ko iti awe president ko gali ai ni ga memuji yo bia bini. So jitu kila mtu afanye bidii ugilge na tusomesha hawa watoto na tupatiane nafasi kwa kila mtu. So mambo yale mengine nimeongea na viongozi wenu na mimi nitakuwa hapa tena kesho. Mimi naenda kuanzisha mpango ya affordable housing. Nyumba za kwanza 10,000 mimi naanzisha kesho hapa. Tunataka kujenga nyumba Kidiwa, tunajenga nyumba kule Pioneer, tunajenga nyumba Saroyot huko, nimeambia hawa wapange nyumba kule Ziwa, tunataka kupanga nyumba hapa maili Yuguri na Jwagali, wapi tunataka kupanga hii dunia. Ile kitu mimi nataka tupunguze ni kukata shamba ya huko nyumbani. Ile shamba ambayo iko huko nyumbani tuache tulime naye chakula. Lakini kukatakata na kwenda kuishi huko ni kuharibu. Sawa sawa? Especially nyinyi watu wa Masingishu, nyinyi ndio bread basket. Watu ya hapa Western Province ni bread basket. Watu ya Kitale ni bread. Hii dunia hii yote, we want to minimize land fragmentation so that we can enhance our food security by making sure that we use that land productively. Mmesikia tumeweka pesa kule kwa AFC, muweze kukopa hiyo pesa muendeshe nayo kilimo. Mambo ya maziwa tumeipangia vizuri. Nilikuwa India juzi, tumepata karibu shilingi bilioni 37 ya kusaidia sekta yetu ya kilimo. Ndio tuhakikisha kwamba tunazalisha chakula, tunaendesha kilimo na Kenya inasonga mbele. Hapa pia tumeweka pesa ingine milioni 500 kuanzisha special economic zone ingine hapa Eldoret ya exports ya products zetu. Hawa vijana pia tunataka tuwapangie ajira. Hawa wasangalega ICT hubs, kila ward kutakuwa na ICT hub. Hiyo mpango yetu yote tunataka tupange ikae namna hiyo. So asanteni sana, mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu, happy new year, na tutakuwa hapa pamoja. Kongoi missing ngoberuwa mutainde fere. Nitaomba sote sasa tusimame. Ngoja oleji kidogo. Wacha, unajua wakati nilikuwa nahangaika hapa sikukuwa na mke. Mabia wakasole hapo. Nilikuja kufanya harusi hapo nyumbani. Wale nilikuwa huko kijigo vitu no. Anandima tobwa. Na ningiko kwa. Komite no Raila ni nyoyu. Hiyo burerezo alage uginga ateme ngalera pinyo ya burera elimang. So salimiana tuseme jambo.